bir İngilizce Türkçe takdim. Öncelikle Türkçe takdim yapayım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bizim için önemli bir etkinlik. IFC'nin önderliğinde geliştirilmiş olan ve kendisi şu an bağımsız bir etki standardı olarak hayatına devam eden Impact Principles'ın Türkiye'deki ilk tanıtım etkinliği. Bugün hem IFC tarafından Issa Bey'in sunumu hem de doğrudan Impact Principles Genel Sekreteri Sayın Diane Damskey'nin sunumlarıyla başladıktan sonra da biz Türkçe olarak Türkven'den Sayın Hale Hanımefendiler ve Kalkınma Yatırım Bankası'ndan Erhan Beyler, aynı zamanda da IFC'den Barış Gen Beyefendi ile birlikte bir panel gerçekleştireceğiz. Burada tecrübelerimizi, yarattığı fırsatları Impact Principles'ın paylaşmayı amaçlıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. So that was the Turkish intro. Now the English intro for our international friends. We are happy to have you here. This is the first of its kind for Impact Principles in Turkey, if I'm not mistaken. So we are gathering EYDK's, how shall I say, sphere of influence together here to introduce the upsides and potential of impact principles within the impact investing ecosystem, which is just blossoming in Turkey with the support of our stakeholders. So today we will start with two keynotes, one from IFC. Mr. Issa Faye is here with us. He will start first, and then the head of secretariat of the impact principles, Ms. Diane Damskey, will take the lead. And then after their keynotes, we will proceed with our panel discussion in Turkish, and the participants of the panel discussion would be the two signatories of the impact principles here in Turkey. One is the private equity side, Türkven, and the other one is the Development Investment Bank of Turkey. And we will also have Mr. Barış Gen here with us. He is the regional head for private equity, responsible also for Turkey from the IFC side. So without further ado, I will just leave the floor to Mr. Issa Faye. The floor is yours. Welcome again. Thank you very much, Mr. Chair, for having us today, and then in this very important webinar talking about impact investing. I'm very pleased to be here today. And my role, I guess, would be to try to entertain you a little bit and talk about impact investing in general and trying to give you a sense of where we are now. And then second, try to drill down into impact measurement, just to give you also a good sense of how do we go from intent to measuring the impact that we are trying to achieve. So there's a presentation, I think. I don't know if colleagues can upload the presentation, but I'll try to start moving forward with this. For us, impact investing is, how do you intentionally generate development impact while maintaining strong financial return? In past few years, impact investing has emerged as a promising investment strategy to mobilize capital into investment that target measurable positive social, economic, and environmental impact alongside financial returns. For us, impact investing doesn't mean lack of or lower financial return, and I'll show you a little bit more on that. And our definition encompasses three main attributes. If you want to be qualified as impact investors, you need to have an intent. It needs to be purposeful. It needs to be really clear that you have a desire to solve some problems. You have identified problems and then you want to solve them. And then this will bring up the impact side. And then how do you do that? You have to contribute. And the contribution could be through investing capital in the market, on market terms or concessional terms. It can be also providing technical assistance or knowledge or transfer of knowledge or control or influencing the market somehow. So there is a need to have an intent, a purpose. You contribute through capital or technical assistance, and then you measure your impact. And this last part is the part that I'm going to drill down later to see how in IFC we are trying to measure impact. And all these three are needed if you want to really qualify as impact investors according to IFC impact principles.
Now, this slide is the next slide is just trying to give you a sense of the size of the market. It's really, IFC research has shown that impact investing continued to draw a lot of attention in 2020, even in the midst of the pandemic. And we have seen that 2.3 trillion was invested for impact. It's a huge amount. But while the total invested sounds really impressive, it's only 2% of the global asset under management. So there is a long way to go. There is a huge potential in this market. The growth opportunity is important, and not only as a viable financial objective, but also as a way to help international community address the most pressing social, economic, and environmental. So there is a way by doing impact investing to help meet the SDGs. My next slide is just, again, trying to show you that impact investing must offer market returns. It's not a charity or philanthropy. It's about making returns, but at the same time, helping achieve development impact. And most appetite we see in the market is from public market, given investors' preferences for more liquid assets. But the appetite of impact investors is much larger, as you can see. It's around 26 trillion, or about 10% of global capital market. This is really huge. So I think that the message here is that you can be impact investor and still have financial return and substantial financial return. And this slide is just showing you how we are outperforming. If you look at IFC historic portfolio performance, we are outperforming some of the indexes. You see S&P 500, the MSI World, the MSI Emerging Market. IFC is clearly outperforming that by trying to do this impact investing, balancing financial returns and impact. And then the equity portfolio that is most diversified, our portfolio is diversified and most than FDI flows. So I think this is a real good point to make, that look, it's important. You need to have your intent, you need to contribute and measure your impact. And you can do all of that by continuing to have financial return. That said, there are a couple of kind of bottlenecks that I wanted to kind of highlight as we move forward. It is important that we establish that impact investing can offer commercial return. That's my previous point. That's one thing that, if you was to leave you with something, is that it can provide you financial return. Next slide. The next point is that we need some transparency and discipline on how investment are managed and achieve impact, because we don't want to be falling into the trap of impact washing, but everybody is trying to just position themselves as impact investors while they don't follow the key principles. And transparency and reporting and having a discipline in measuring impact is really one of the key principles that the IFC impact operating principle have been trying to push forward. We need also to address the regulatory barriers that the investors are facing in different markets, and then build a clarity and credibility in comparing the different impact system. And then the next stage of my discussion will kind of see you how IFC has been managing on these different fronts. For example, how to bring transparency, how to manage credibility, and then have an impact system that helps the investors. Help report on how we deliver impact on our impact investing work. But I think that these points that I just mentioned are really very important. And my colleague Diane will drill down a little bit more on the impact investing side. But I wanted to spend a little bit of time with you, just taking you through what we do in IFC. On that last bit that you saw, impact, how do we measure the impact? How do we really make sure that we can report back to our shareholders, and then make sure that we are transparent and credible? In IFC, there's a little bit of history. Before 2017 and after 2017, we have made a big shift. Before that, we didn't have an approach to measure impact ex ante. Like before board decision, we didn't have any ways of knowing what is the impact, the quantum of impact that we have been delivering. We had a tracking system which was more an ex post, like a monitoring kind of system, but we didn't have a decision-making tool that help us really systematically assess how our project will address the challenges I mentioned earlier, or and bring solutions
It was not part of our toolkit, but after 2007, we have developed a toolkit that helped us do that. And then at the same time, before 2017, sorry, we did not have a way of telling the story, our impact story. How do we report back? How do we really tell our narrative on impact? And our board papers was not really something that we are doing very systematically and in a very convincing manner. So our tracking system was just for monitoring. We were coming after the operation or after transaction and trying to monitor them. Now, next slide. After that era, we now with the new strategy that we have in 2016, which is called IC 3.0, we have defined a new way of really managing impact, because at that time we realized that IC has to really revisit the way doing its business if you want to really be a leader in the impact investing world. And then we have developed what we call the AIM system, which is anticipated impact measurement and monitoring system, which help IC links its mandate to the twin goals and the SDGs. So strategy matters. What this slide is trying to do is that it's important that your impact system is really aligned with your strategy and your mandate. Whatever institution you are and whatever objective you have, your impact system should be tied enough to your mandate and your strategy. And if you look at it, I see article agreement, we have two kind of broad mandate, which is to implement investment and advisory project to generate positive outcome, and then also to try to move market and significantly. And if you can see those two kind of objectives that are derived from our article of agreement could be have a line of sight to all the SDGs that we have. So we can tie our outcomes and then our impact to the different SDGs. So that this is really clear. A clear assertion here that you need to have a strategy. You need to be linked to your mandate or your objectives, and that can be also. You need to show how your objective or your mandate is linked or somehow to helping meet the SDGs, which is a reference point. You could choose also some of the other global initiative or global objective that the global community has, but it just helps you see how we are linked to the global objective here. Next slide, please. And then what is the AIM system? The AIM system is the end-to-end system. It really helps us link to the diagnostic work that we're doing. We're doing a lot of analysis and reform and trying to identify what are the sectors that are promising and where we think that we can make a dent, a big dent. And then we design our project in a such way that it addresses some of those needs. And then we have, once that is done and we have identified projects, those projects go to the rating system, which helps us ex ante try to predict what would be the impact that our project will have. And then we'll move to once the project is starting to operate and implementing, we will move to the results measurement phase, which is monitoring our project and trying to collect data and report on that. And then we also do evaluation at the end of the process to just see how, and then tell our narrative around project and then how we deliver on those projects. But the AIM system, next slide, is based on two different dimensions. We try to assess project. Every single project is assessed along two dimensions. The first dimension is what we call project outcome. This is kind of trying to map out the stakeholders in the project. Who are the beneficiaries? And how those beneficiaries will benefit from project? And then the stakeholder effect will have like indicators like access or quality of access. It can have indicators like increasing portfolio for a financial institution, for example, and so on. And then we also look at what we call economy-wide effect, which include what we call the job creation effect. I'm trying to see how our investment are creating jobs, and also the value add of our investment. This is what we call economy-wide in general, but that's basically those different indicators, jobs, and then value added from our project. And then we have some of the cross-cutting, I'll mention that, which is environment and social effects are also some of the indicators that we're looking at, or some of the outcomes.
that we're looking at to kind of assess in our project. So this assessment is done on the project outcome side, and we do also assess our contribution to market. We're trying to see, okay, we've been trying to do project, but I think that one thing that we need to think about is beyond the project. How are we moving market? Are we having an impact in market on sectors in general? And that's what the second dimension is trying to look at. And to do that, we have defined 5 attributes. For us, a market, well-functioning market should have 5 kind of attributes. Competitiveness is about entry and exit of firms in a market. It looks about productivity in market. It looks about transparency, pricing, and so on. How competitive that market is. A well-functioning market should be competitive. That's one. Second is about resilience. It means that how our project is helping the market be more resilient. Resilience to shock, like physical shock, and then financial shock. We have seen some of them in the near past, and then COVID has bring some kind of issues shocks that we have been seeing market trying to cope with those kind of shocks, and then we try to measure that resilience to shocks, both in the physical term and then financial terms. Integration is another attribute that we look at when we look at market. How market are integrated, how are the connectivity, how the project is helping improve connectivity between markets, so that market are function better, and then the flow of information and capital is really. So you can look at integration on the financial term, looking at how do we connect markets. Also, we can look at it on the physical or geographical aspect, spatial integration. We can also look at spatial integration when we look at market. Is it spatial or financial integration? The other attribute is inclusiveness. It is really about looking at project and seeing and trying to assess how the project can bring more inclusion. So meaning that how can we expand those who have not access to market, for example, how the project will help, for example, in the financial sector, those who are excluded from financial system to integrate and join the financial sector. And then the last one is about sustainability. And this one we'll talk about in general standards and trying to up our game in terms of how do we bring more sustainability in our market. So these are the 5 attributes we're trying to look at when we look at market creation in our project. And then we have several channels through which we establish that link. The channels could be competition, it could be promoting business development, it can be capacity building, and so on. So having the project outcome assess and the market creation, we bring those 2 dimensions together to have a rating. And what you have on the right-hand side is just the different category of rating we have. We have a rating of excellent, good, satisfactory, and low. So we transform the numbers that we have, we calculate some numbers to some kind of rating. And I'll talk about that a little bit later. Next slide. The next slide we'll talk about, just give you a sense of what are the cross-cutting issues we're looking at when we look at project. We look at gender, we look at the base of the pyramid kind of, regarding the inclusion dimension. I think that we have gender, we have also some kind of base of pyramid kind of indicators, as well as some vulnerable groups. And our project, we try more and more to promote a project that have a kind of an impact on, and this brings you to this intentionality. We have the intention to really solve the problem, and we know that inclusion is one problem that we need to really tackle, and this is why it's coming prominently in our system. Economy-wide effects I mentioned earlier. We have a model and the system that help us assess jobs. We have and those models cover 85% of IHC's investment, and it includes more model for real sector and for the financial sector. In the manufacturing, agribusiness, and services, we have models that help us really for every single project try to estimate the job creation effect on those projects. And you can have that for the in infrastructure and natural resources type of project. We have it for financial institutions and for funds as well. The environmental effect, we try to look at the GHG mitigation effect. We try to look at natural resources and biodiversity issues. Pollution and waste is also something that we
try more and more to capture in our assessment. We also trying to look at fragility and conflict areas and regions and countries and try to credit projects that are going into those difficult contexts. And then I'll show you a little bit more on that in the coming slide. And then we do normal CBA type of analysis and then trying to capture some of the negative effects that we see, because you need to capture both the positive and negative if you want the impact measurement system to be credible. And this is something that we trying to do more and more. And I must admit that this is a difficult endeavor, but we're trying to improve our toolkit as we go forward. And then refinancing and then secondary share processes is some of the new areas we are trying to develop. We are, as we speak, developing new guidelines on how do we address and assess those sectors. Next slide is giving you what we call the sector framework. How do we do all this? I mean, this general architecture is okay, fine and all that, but how do you move from that to assessing those two dimensions in a very general way to being more specific and having the rating, the numbers given? I think what we have developed is what we call the sector frameworks. The sector frameworks is the step-to-step guide for every single sector that we have in IHC. You see them on the right-hand side. We have different subsectors like capital market, climate, insurance, microfinance, agribusiness, education, mining, and you name them. For every single of these sectors, we have defined those sector frameworks that give us a menu of indicators and assessment guidelines. And it starts with defining the problem. What is the issue when we talk about power market, for example, electricity? What is the problem? And once we define the problem, we try to derive from that what could be the core metrics that we need, what matters in power. And then from there, we can also see the whole development impact cases. So these sector frameworks give you the development impact cases for each of these sectors, starting from the problem we're trying to solve to the indicators and the core outcome that we're looking at. Because as you will see, and I invite you to go to this link, you will see all the sector frameworks, and you can see for each of them what matters specifically for that sector. For power, for example, when you look at it, it boils down to issue of generation or quality. In all the countries you decide, if they don't have an issue of capacity or generation, they have an issue of quality or reliability of electricity distribution. So you will see that we define that in such a way that you can zoom in into what matters, but you have a menu of other indicators that help you depending on your project and the design on capturing what is the most important thing. So the sector frameworks are really important for AIM. And they give you the step-by-step guide on what need to do to assess both the project outcome side and in the market impact side, which I can talk about a little bit about. Another point that is important in the next slide to know in our mechanics to do the assessment, on top of having the sector frameworks, next slide, please. On top of having the sector frameworks, we have what we call the gap in intensity measurement. The gap is trying basically to try to steer a project to where it's most needed, because IC has what we call, our resources are limited. And then the demand is so overwhelming from emerging market that we need to prioritize. We need to steer project where it's most needed. So we developed this concept of gap, which is trying to look at comparing countries in emerging market and see, for example, if you want to do a power plant, we'll try to look at where that need is most important by doing this kind of analysis, statistical analysis, and looking at the gap. Is it a large gap, or medium gap, or a small gap? And we try really to credit project that go to trying to solve problem in large gap countries. That's one side of the assessment. All our assessment will look at those two dimensions, two elements, the gap factor and then the intensity. The intensity is basically trying to look at the benchmark, how efficient we are in solving that problem. We have identified the problem with the gap, and we need to see how efficient our solution is vis-a-vis other solution. And we try to look to do that by normalizing and look at the efficiency measure, the intensity measure by normalized by $1 million invested in a project. It's kind of like a value for money kind of thing. So those who
who are involved into some of those discussions. We're trying to look at how efficient we are in solving the problem. And by combining the gap in intensity, it gives us the potential that the project has to deliver on the impact. Next slide. And then how do we do that in a very, in a nutshell? We look at gap, which is the development challenge, you see the problem, and then the intensity, which is the efficiency in solving the problem. That's on the project outcome side. On the market side, we call them differently. We call it market stage and then movement. And then if you look at it, we look at each claim that we're making. For example, if we're going to do a project in financing SMEs, for example. So we can have a claim on access and quality. For example, claim 1 is access, claim 2 can be quality. And then all those claims are measured in terms of gap and intensity. For example, it could be here, the example, the claim 2 is a medium gap, for example, and then an average intensity. And that give us a kind of, that can be translated in the number of, or a score that give us a potential. When you look at the market side, we try first by locating the market stage. What is the market, the level of market development in that country? It can be highly developed, moderately developed, underdeveloped, or highly underdeveloped. So the claim 3A, for example, is moderately developed market with a market movement, which is trying to capture the intensity. How are we moving the market in a systemic way? Because the market stage is looking at market in a systemic way. It's not about moving one part of the market, it's just moving the market as a whole. So we try to look at that, and then we rate that on the axis on the right, or on the left-hand side, you have market movement. And market movement is rated by being, marginal, meaningful, significant, or highly significant. Claim 3A, as you can see, is highly significant. And then it's going to give us a score that can be translated from this rating. Next slide. Once we have those 2 dimensions done, on those 2 dimensions, we use what we call the gap and intensity, as you've seen that. The next slide is just showing you, I was telling you that we try to steer project for difficult contexts. We're trying to make sure that our project really is credited when it goes to difficult context where there is conflict or civil unrest and so on. And the combination of scores reflect that. If you look at the graph that we have, you can see that the curve is exponential, and when it goes to the right hand side, it become it become a steep curve, right? So I think that this is what we try to do to by design. We're trying to make sure that when you go to difficult contests, you get more points in our rating system. And then it is that we see in the grid. And the grid is just giving you the different points that you can have by combining market assessment and project outcome assessment. And then if you can see that the graph is reflecting the scoring premium for project that delivers strong and very strong potential combination. If you have very strong and strong, that's where you get the highest point possible. And our scale is between 0 and 100 that you can see here. But this is by translating what I showed you earlier in terms of market and project outcome and the claim measurement into numbers. Next slide. Yeah, and this is exactly just a translation of what I said. And then in AIM, we measure claim. We made every single claim that you make will be assessed in terms of its impact. If you're doing, as I said, financing SMEs, and you have claim 1 is access to finance and claim 2 is quality of access, for example, this will go through that gap intensity assessment and then will be translated into potential rating that you can see there. The potential rating for the first claim is gap, large gap, and above average intensity will give you a strong rating. And what we have done on top of assessing the potential, we also look at the likelihood factors. The likelihood factors is trying to capture what if. It is a reality check. We know that we can design a beautiful project, but that project can be derailed or not materialized because of risk of operation, macro risk, and risk of political risk, and so on. So there are many risks that can derail a project that has nothing to do with the design of the project, but just for the environment and
the circumstances the project is being developed. So we try to capture that as well. So every potential outcome is also kind of tested by this likelihood factor, and that is a kind of we do discount factors. It's not a probability, it's just a discount factors, and we say high, medium, low. If the risk is high, then your discount factor is a little bit higher than if it's low. And that we do also on the market side. When once we have assessed the market, for example, in here, the market claim is in the developed market and meaningful, it gives you a moderate rating. And then the likelihood factor is low here. So, and combining that assessment on project outcome and market outcome gives you the overall aim score. This project, for example, is rated 32, which is satisfactory. And because it is between 23 and 42, that category is the satisfactory category. So this is how we come up with our rating and scores for every single project in IFC. Now we can rate them ex ante. Before the project goes to the board, we know exactly what the predictions are, and then we follow up and monitoring, and then I'll speak to that a little bit later, and then we go to impact evaluation. So this is in a nutshell the project cycle. I don't want to spend a lot of time here. So this AIM system is now embedded in IFC's processing and project cycle, and it is part of the ADM, and it helps management decide. And we have an investment decision meeting where the AIM scores is very important element that goes into the decision for go or no go. We don't have the AIM doesn't have the mandate to stop project, but management need to use it as part of their criteria for decision making for project. So this is very important because it's working and it's already is embedded into the system. The next slide is talking about the governance of this. One thing that I mentioned earlier was the transparency and credibility of the system. This is the project cycle. Let's go to this is the project cycle I was mentioning that we have now embedded into the decision-making process, and AIM is being a tool for decision-making. Next slide, we'll talk about the governance and credibilities. And this is where I think it's important to a little bit, pause a little bit, because we talk about avoiding impact washing. Yeah, I think that there is need to establish checks and balances in the way that you establish your impact system. And in IC, what we have, if we have a group that is a little bit isolated from the project team, which is at arm's length to make sure that we have some governance in terms of who is validating the score and who is kind of providing the final say on the scoring. So the project team and operation team will work with our economists to develop the project, to assess it and make sure that we have the rating and scores. And then there is a panel, a separate group, which is really at arm's length from operation to be able to validate and make sure that there is some kind of governance in terms of delivering these scores. And then we have also some delegated approach for projects that are not risky in terms of impact. The managers can validate them, but for a very important project and project that have reputational risk in terms of impact, because that's where we want to make sure that we don't fall into the trap of impact washing. There is this kind of governance with that group that is separated and validating the rating. So it's important that in your system, you think about the credibility of the system and how, and the governance that you need to put in place to make sure it works. Right. So next slide is just a sum up of this on what we have been able to achieve with this system. And I think that what we've done is can summarize by we have been able to put development impact at the heart of IFC. It was there, we were doing impact and all that, but with the new system and the work that has been done, we think really that it has changed a little bit the ball game. And then we have seen we are seeing progressively some change in some culture shift. And then now the system is fully operational. It has all the scores, we're providing them, the sector frameworks are working. It's a decision-making tool, as I told you, it's now embedded in the whole process. It's an evidence-based tool also. We try to use numbers as much as possible. And if you look at the sector frameworks, all the indicators are backed with numbers, almost the majority of them. There are some that are qualitative and we are working on them, but most of it is driven by numbers.
And the other important thing is that now the AIM sisters is used as an incentive system, because now our KPIs are in the scorecard of the institution. The AIM metrics are the two first KPIs, and that incentivized team, because team now need to make sure that they meet their KPIs in terms of the average AIM score. They need to meet their KPIs in terms of the very strong market creation score. So this is a very powerful incentive system working on now. Next slide. Now, in terms of what I've told you is that we have an end-to-end system. It's not only doing the ex-ante and done, no. We have the ex-ante, we have the monitoring. During implementation, once the project is delivering and starting operating, we go and monitor those projects. During the lifetime of the project, it's going to be monitored so that we can report back on how the project is delivering on the ground. And then at the end, we do the evaluation. So the monitoring bit is being done. We started last year, the monitoring part, which is a very interesting part of the work that we do. Next slide. So if you look at it in a nutshell, this is the path we follow. And we do the ex-ante AIM scores. We give every project a scores. At the beginning, the economics work with the transaction team to do that. And then once the project is approved and then it start delivering, it enters into the portfolio. So, and once it goes in the portfolio, it will, stay for 1 or 2 years to reach what we call early operating maturity, because some project cannot just come and deliver. You construct a power plant, for example, there's going to be some construction time for the project, 2-3 years. So on those time where you are going through construction and preparing for the project to deliver, you have not reached the early operating maturity. You're not operating yet to be able to deliver. So you're going to keep your ex-ante AIM scores will be kept for those projects. And once they start delivering and operating, then we move to the portfolio score, which is the monitoring score that will be given into each project will be monitored, both for project outcome and market. But we just have we have a distinction in terms of the timing in terms of monitoring, because market takes time to materialize and to move. So market will take longer to monitor, while project outcome we can monitor on a yearly basis. And then we repeat that monitoring every year. And then when the project closes, it goes into impact evaluation, as I said earlier. Next slide. And during monitoring, we try to, we have indicators, as I said, for each claim that we are making on impact, we have an indicator that is targeted. For example, for this example, the indicator was to reach a 380 jobs for 1 million investment. And then you see that what we do is that as we monitor the project, we try to see how the project will reach that. The indicator target is established for the potential, and then we drive the ex-ante score. But when we go to the exposed, the likelihood factor will be very important, because it will tell us if we are reaching that number, the target number or not. You can see, for example, the green kind of curve is showing that we are not reaching it, but we are moving towards it. And then we have the other one, the orange one, which is also showing that we are falling short of that. And all this will be monitored, and we're going to monitor against the target. And until we reach the target, we are not fully achieving our objective and goal. And we report on that every year. You move from, for example, year 1 is the rating of 24, because we're still not reaching it, to year 5, we're going to reach the 32 mark that we of rating, satisfactory rating that we have previously. So what is important to note here is that monitoring is done for every project. We use the likelihood factor and the indicators that we have targeted ex ante to measure the delivery on the ground. This is done every year for projects, so that we can report back to shareholders and be transparent on how our projects are delivering on the ground. And then there is one important element. Next slide is what we call the portfolio approach. We do believe that if we want to make a big dent, because the amount of demand and the problem to be solved in the emerging market is so big, that we need to move from the idea of assessing project by project to looking at portfolio as a whole.
And we are having the discussion with our board on how to use what we call the portfolio approach, which is how do we balance our financial returns with development impact? And this goes back to my preliminary kind of comments at the beginning, where we said that we're trying to have a balance between development impact and financial return. So we look at RAROC for debts. When we have debt financing, we look at RAROC versus the impact rating that we have to try to see how are we doing. And we have developed a nice tool that helps us for every single project to see how we are falling into that kind of quadrant between between RAROC and financial return, so that management can balance out. Because we cannot, it's not possible to have every project rated excellent in terms of impact, because we are going into difficult contexts, we are going to difficult market where risks are very high and financial returns may not be as great as possible, but development income could be higher. So we're trying to balance out those two to make sure that in the different countries where we work, we have a decent balance between financial return and development impact. That we are not trying to have every project being rated excellent. And it will even not be credible, because you need to have a distribution of scores showing the differential project depending on risk or countries and so on. So this is a tool that we have in-house and we try to use with and then have a conversation of our board. And it helps really if we want to move, because IT is trying to move very aggressively into delivering into so many of this market. And COVID has been there. We have been working on our COVID responses. So delivering on all those objectives is important, but you cannot do it by delivering project by project. And we're thinking of also developing what we call platform project or programmatic project that help us have a bigger impact on the ground. Next slide. This is going to be almost at the end. And then, as you can see, to sum up a little bit what I've been saying, is that with all the work that has been done, now externally we have been kind of validated. The system that our IC is using has been validated by external people, the CGD, the Duke University, and others who are really, really impressed by the work that has been done and how it has been changing the IFC's position in the impact investing. And it's now becoming an emerging model. There are several institutions and DFIs who are now coming to learn from IFC, and then we have helped them build a system. JP Morgan, for example, you know that last year or year before, JP Morgan DFI, they put in place a new DFI, and the JP Morgan DFI's methodology is based on our methodology. They came to us and we helped them develop some of these things. The MEGA system is based on their system. The US DFC, you know that now the OPIC is now called DFC, the US DFC, and they have an IQ model that is based on the AIM system also. And then on top of those, we have a lot of DFI like Proparco, the French Development Agency, CDC, which is now BII in the UK, CEDA, the Sweden, and EBRD and others are now trying to learn from our system, and then how they can also use it to build their own system and then customize it for them to work. So we have, I think we think that we have managed to put IFC at the heart of development, because we have been really working with all these institutions and many other institutions, including IMP, the GENE, IRIS Plus, to really push this agenda of impact investing forward. And then we have a record of transparency. We have the sector promos that are now available publicly. We have our AIM score, and then we have put out there all our impact cases and so on. So, and then we are leading also in some of the industry work on harmonizing indicator for impact. This is done with the HIPSO group, HIPSO, and then IRIS Plus. So we have a lot of work going on. And then my next meeting will be today with the IMP framework. They're trying to work with others, standard setters, to try to push the agenda forward. So there's a lot of work ongoing. But I think that IFC has been pushing really the envelope, and that's really important that we're having this conversation this morning to share some of the work that we have done. But there is a lot of work that needs to be also engaged. I think that we're not sleeping on our laurels. There is a lot of work to do to improve the whole system. We are building our framework. We are revising the whole analytical underpinning and AIM. We are trying to bring more efficiency, and then
trying also to make sure that our monitoring practices is solid and robust to help us push for the transparency and credibility that I was talking about. I would just maybe stop there. I wanted just to give you a feel of what we do to make sure that the measurement of impact is done in a credible way, because that's what is going to give you really the step forward. Because having an intent is kind of not difficult. Contributing is not difficult, but what is going to be really your contribution and how are you going to translate that into impact, measurable impact in terms of economic, social, and environmentally. Let me then stop there. I hope this has been interesting for you guys to listen, and looking forward to our conversation. Thank you, back Chair. Yeah, Mr. Faye, thanks a lot for your comprehensive presentation. We probably will have some questions, but we will forward these to you later because, you know, now it's Diane's turn. So I will just leave the floor to her so that she can just specifically mention about impact principles. Thanks for your contribution. Thank you very much. Thank you so much. And thank you for allowing me to contribute to the event today. Let me just summarize for you. I just would like to talk a little bit about the impact principles, why they were developed, why they matter, and why there are 2 organizations already from Turkey that have signed on to these impact principles. Just to give you a very brief background, there are different ways of investing for good. You have responsible investing, sustainable investing, thematic investing, impact investing, and they're all doing good things, but they are all different from each other. And after the launch of the Sustainable Development Goals in 2015, there was an increased interest in impact investing. But one of the issues was it wasn't quite clear to the market what is impact investing. You had, for responsible investing, you have the principles for responsible investing that is a guide to incorporating ESG considerations into your investments. You had the green bond principles that provided guidelines for what makes a bond green, but for impact, there was nothing. There was no standard, there were no principles. So in 2018, IFC took on the leadership to develop the initiative, to develop these 9 impact principles that help provide a framework for investors to ensure they incorporate impact throughout the life of an investment. And the big distinction is ESG is the foundation for impact. You must be able to monitor an investment for its potential negative effects, but ESG is the foundation, and then impact is a level of rigor above that, because as Issa mentioned, it requires intentionality. It requires a contribution. You must be able to say why your capital makes a difference to the impact achieved, and you must be able to measure the impact. And that's the main distinction between ESG, which may have an impact at the end, but it's not an intentional impact that you're monitoring and measuring throughout the life of the investment. So why do the impact principles matter? Because now that the standard has been set, it really helps clarify for institutional investors, for impact investors, asset owners, asset managers, what it means to be an impact investor. And it has helped mobilizing more capital for impact, because now they actually can say, this is what I'm doing. This is why it's different from other types of investing. And these are the impacts that I intend to have. So it's for all types of investors across all asset classes. So as opposed to having standards, like there's one standard, one way of measuring, one way of monitoring for impact, it really depends on the type of investor that you are. You may be a very small specialized impact investor. You may be a very huge DFI like IFC is. So the types of systems that you use, the types of impact indicators you use, they may be similar, but it isn't just one size fits all in impact because of the diversity of the impact market. And the impact principles were launched in 2019 with 58 organizations having signed on. And now we have 160 signatories representing 38 countries, among them Turkey, and more than $450 billion in impact assets. So this is a very global standard, and it has become the standard for impact investors. Why have organizations signed on? Because they really want to show that they are truly dedicated to impact, that they believe in the discipline of this market, and they believe that this market needs to develop in a very organized, disciplined fashion, and they want to help shape
the future of the impact investing market. If you go to the next slide, please, Barrow. These are the 9 principles, which I'm not going to go through, but basically the first section is your intentionality. The second section is about the contribution that you make. And then monitoring is the third section, portfolio management and measuring. And then how you exit an investment to sustain the impact that you have achieved in that investment. So these 9 principles are actually based upon IFC's AIM system, because there were 4 of us at IFC that actually wrote the principles. But now, once it was launched, the impact principles belong to the market. They belong to the signatories. I head up the secretariat to manage the promotion, administration, and everything about the impact principles. So they belong to the market, and IFC generously offered to be the host of the secretariat after the launch. What's very different about the impact principles versus other standards is Principle 9. Because of what Issa had also alluded to, there is a high risk of impact washing when you don't have a well-defined market. Now that we have the impact principles, the market's well-defined. However, all signatories must on an annual basis provide a public disclosure statement describing how their impact management systems align with each of the 9 principles. And that's great. That is public, that shows transparency. However, there also must be an independent verification. On average, it's every 3 years, from some either external or an internal audit team that is affirming the alignment of the impact management systems with the impact principles. And it's this verification that really reduces the risk of impact washing in the market, because you're disclosing, but there's also some third party, internal or external, that is affirming this alignment. And that has been critical to the growth of the impact principles, because unfortunately, the principles for responsible investing, green bond principles, don't have the verification. But what we're seeing is that there is an increasing movement in all markets to have some form of verification, certification, so that it is quite transparent what the different asset managers are doing when they're investing. If you could go to the next slide, please. So since the impact principles are now 3 years old, in that time we've almost tripled the number of signatories, and we continue to grow and see growth on a global basis. There's an increasing geographical diversity among the impact, among the signatories. They have brought greater discipline and transparency to the market. The impact principles have been recognized for this. We are also hearing that more asset owners are asking their asset managers if they are a signatory to the impact principles, because once they're a signatory, they have to disclose publicly how they do what they do. It really adds so much transparency to the market. It also enhances the discipline to the market, and it's fostering best practices among impact investors. So we're seeing best practices emerge across impact measurement, the setting of impact indicators, impact assessment, and impact performance. So this is critical. As I said, there's no one standard that fits all, but if we have more consistency across impact investors, it will be much easier to compare across investors and compare across investments. And that's really key to mobilizing more capital for impact. The GIN, that's the Global Impact Investing Network, which is the industry association for impact, they are developing a benchmarking tool. Again, benchmarking helps you look at the risk and return of different types of investments. This will also help boost capital for impact, because there's going to be a lot more information available. It used to be a very opaque industry. Now we're seeing a lot more transparency because of the impact principles and other initiatives that are coming on stream. What do signatories get by signing on to the impact principles? Well, we have workshops at least twice a year, and what we're focused on at these workshops are the topics that are of key interest to our signatories. So we have worked on harmonization of impact indicators. We have worked on impact assessment and performance, and we continue to work on that. And increasingly, there is a focus on regulation and reporting requirements, which is starting in Europe, but it is also coming in the US and Asia. And this is really having an effect on impact investors, because it's the regulations that have come on stream
are not really targeting impact. That makes it the requirements are very difficult for private investors, for investors in emerging markets, for investors in microfinance, and all the classic markets for impact investors. So we are in the process of engaging with the regulators to enhance their understanding of impact so that we can help guide future regulations that better incorporate impact into the reporting requirements. It's not something that will change overnight, but we're well on the way. And that's what the beauty of having $450 billion in impact assets behind you. This is not a small group of organizations. It's not a small amount of assets. So we now have a large enough voice to have a seat at the table in some of the key issues arising around impact investing. We also have some regional committees that have been formed because we want to ensure that the voices from all regions are heard, from the advisory board, for all the signatories, so that we share best practices as fluidly as we can. And as I think all of you that are in impact investing know, impact investors are very generous. Even if you are competing with each other, everyone is sharing best practices. Everyone wants to move this market in the right direction. And that's what having this group of signatories to the impact principles is helping promote. And I'm very excited from where we came from to where we are today and where I see the market headed. And the impact principles has a lot to do with how this market is growing and moving ahead. So if anyone is interested, if the next slide shows our address, you can just reach out to the website. The website is really a resource for all impact investors. We post publications from IFC, IDB Invest, Zurich Insurance. They are sharing their impact practices and their best practices through our website. So please use it as a resource. And if you have any questions, I'm always available to answer them, and please reach out. And if you'd like to consider becoming a signatory, we would more than welcome having that conversation with you. So I want to thank you for your time. I went very quickly, but I think that if you have more questions, go to the website and then please reach out by email. And I hope that the rest of the session goes very well. I do not speak Turkish, unfortunately, so I cannot hear the panel, but I hope that my colleagues will inform me later of how it went. So thank you so much for your time. Thank you, Diane. It was fast, but it's really fulfilling. Thanks a lot. And we believe that there will be more signatories coming from Turkey soon to the impact principles. Thank you for your contribution. Thank you. And with that, and with that, now, as you said, we are proceeding with the Turkish panel. Şimdi panelimize geçiyoruz. Konuşmalarından dolayı, keynote konuşmalarından dolayı IFC'den Issa Faye Beyefendi'ye ve Impact Principles Genel Sekreteri Diane Damskey Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Panelimizde bizlerle birlikte Türkven Direktörü Hale Hanım, gene sürdürülebilirlik tarafını Kalkınma Yatırım Bankası'nda liderliğini yapan Erhan Bey ve Private Equity tarafında bölge lideri, ki bu sorumlu olduğu bölgenin içerisinde Türkiye'de var, Barış Gen Beyefendi olacaklar. Onları herkes burada mı? Bir bakıyorum ama kameralar açık mı? Erhan Bey de herhalde müsait olur. Biz vakti verimli kullanmak için hızlıca başlayalım. Çok da güzel bir girizgi oldu IFC'nin bu konulara nereden baktığını uzun uzun Issa Bey anlattı sağ olsun. Sonrasında da Impact Principles'ı hızlı ama öz bir şekilde Diane Hanım geçti. Burada da normal olanın sözü ön başta Barış Bey'e vermek olduğunu ben düşünüyorum. Yani işin teknik kısımları bayağı bir anlatıldı ama bu işin faydaları noktasında veyahut bu işe daha fazla talep çekmek noktasında IFC tarafı ne düşünüyor, neler yapıyor? Belki sizin perspektifinizden bu konuda başlamak verimli olabilir Barış Bey. Buyurun. Merhaba, duyabiliyor musunuz beni? Evet, evet. Tamam, merhaba. Çok teşekkürler davetiniz için. Ben ilk önce kendimi tanıtayım. Barış Gen, yaklaşık 21 senedir IFC'de çalışıyorum ben. 4 sene Washington'da, 17 senedir de İstanbul'dayım. Bu 21 senenin ilk 11 senesinde daha çok finansal sektörle çalıştım. Özellikle Türkiye ve Balkanlardaki bankalar, leasing,
housing finance, mikrofinans gibi. Son 10 senedir de bu bölgedeki yani Doğu Avrupa, Türkiye, Orta Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu bölgelerinde özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarına olan yatırımlarımız üzerinde çalışıyorum. Yani onlardan sorumluyum. İlk önce ben bir bu etki yatırımları, impact investing bu konularda daha önce IFC tarafından yapılan sunumlar bence yeteri kadar bilgilendirici oldu. Zaten onlar yani o konunun uzmanları diyeyim. Belki biraz daha pratik tarafa kaymak gerekirse bir IFC yatırım perspektifinden nasıl bakıyoruz onu belki vermek isterim. Yani IFC büyük ihtimalle katılımcıların çoğu biliyordur ama gelişmekte olan ülkelerde kredi veren ve de sermaye yatırımları yapan bir kuruluş. Dünya Bankası'nın özel sektör tarafı diyebiliriz. Ve Türkiye'de de çok uzun senelerdir bulunan bir kuruluş. İlk yatırımlarımız ta 1964 yıllarına kadar gidiyor. Ve de bu süre içinde pek çok özel sektör şirketiyle beraber çalıştık. Hem finansal sektör hem sanayi şirketleri gibi. Yani çok uzun yıllara dayanan bir şeyimiz var. Türkiye'de bulunma süremiz var. Son bir seneye bakarsak, geçtiğimiz sene ki rakamlara bakarsak, 2021 rakamları bunlar, 2021 Haziran itibariyle 1,1 milyar dolarlık bir yatırım programı yapılmış Türkiye'de. Bunun 600 milyon doları da IFC'nin kendi kaynaklarından, 400-500 milyon doları kredilerde, verdiğimiz kredilerde başka bankaların veya kurumların sendikasyonu şeklinde gerçekleşmiş. Portföy büyüklüğü olarak 4,2 milyar dolar bir portföy büyüklüğü var. Türkiye'de projeler için ayrılmış ve de bu paralardan da 3,7 milyar doları verilmiş olan krediler ve yapılmış olan yatırımları belirtiyor. IFC'nin bulunduğu ülkeler açısından genellikle Türkiye ilk 3, ilk 5 gibi oluyor. Genellikle en tepede olan ülkelerden biri globalde. İşte ne bileyim Meksika, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerle beraber Türkiye'de hep ilk 3'te, ilk 5'te oluyor. Ya bunda önemli bir faktör de tabii Türkiye'nin esasında yani yaşadığımız belki gündelik ekonomik problemler onları bazen bize hissettirmiyor ama esasında çok dinamik bir özel sektörün olmasıyla açıklanabilecek, yani her zaman yıllar içinde her alanda sanayi sektöründe, finans sektöründe, başka alanlarda yapılabilecek yatırımlar her zaman çıkıyor ve de önemli bir şey de Türkiye'deki şirketlerle beraber yurt dışında yaptığımız yatırımlarda. Yani sırf Türkiye'de yatırım yapmıyoruz. Türk şirketleriyle beraber Balkanlarda, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da, başka bölgelerde yatırımlarımız oluyor. Türk şirketlerini oralara götürüyoruz veya onlarla beraber oralarda da yatırım yapıyoruz. Benim baktığım spesifik alan dediğim gibi özel sermaye fonları ve girişim sermayesi fonları. Bu alanda da esasında bayağı aktiviz. 200 milyon dolar kadar şu anda onaylanmış yatırımımız var Türkiye'de bu alanda. Türkiye'de bu alanda önemli olan bütün oyuncularla çalışıyoruz. Türkven gibi, Aktera gibi, Meritera, Revo, artı Early Bird ve de bunların dışında ayrıca bu fonlarla beraber yaptığımız ortak yatırımlar da oluyor. Özellikle son zamanlarda daha çok fintech, teknoloji alanlarında bunlar artmış durumda. Portföyümüz, IFC'nin portföyüne gelirsek de bunun yarıdan biraz fazlası mali sektörde. %23 kadarı üretim, %19 kadarı da altyapı projelerinde. Bu genel çerçeveyi vermek istedim. Bir de şundan bahsetmek gerekirse bu etki yatırımı, impact investing noktasına nasıl gelindi? Esasında IFC ilk kurulduğu yıllarda, yani ilk kuruluşu 1956, 55-56 IFC'nin. O yıllardan itibaren önceliği hep gelişmekte olan ülkelerde özel sektörü desteklemek.
Fakat o ilk yıllarda en önemli şey esasında yatırımları çekmekti. Çünkü o zaman ta 80'lere, 90'lara, hatta 2000'lere kadar esasında özel sektör yatırımları çok zayıftı gelişmekte olan ülkelerde ve de belki birkaç tane ülkeye daha fazla gidiyordu ama IFC bütün gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapıyor. Fakat sonrasında özellikle 90'lardan itibaren şu fark edildi ki yatırım yapmamız önemli, fakat bu yatırımları nasıl yaptığımız ve de bu yatırımların sonuçları nasıl? Ve de burada sadece büyümeye mi bakıyoruz? İlk başlarda belki daha fazla büyümeye bakılıyordu. İşte cirolar nasıl büyüyor, karlılık oranları nasıl büyüyor, istihdam büyümesi gibi konular çok öncelikliydi. Fakat özellikle çevre konularının önemi ortaya çıkmaya başladıkça ve de iklim değişimi konusu da gündeme geldikçe bu yatırımlarda iklim konusu ve de çevre konuları da öne çıktı. Ve de IFC de kendi yatırımlarında çevresel etkilere dikkat etmeye başladı. Ve de dediğim gibi 90'lardan itibaren, 2000'lerin başından itibaren yapılan yatırımlarda her zaman bir çevresel etki analizi, özellikle daha ağır sanayi veya altyapı yatırımlarında, ama diğer yatırımlarda da mali sektörle veya fonlarla çalıştığımızda da çevresel etkinin ve de yapılan yatırımların nasıl bir çerçevede olacağı konusunda daha fazla çalışmalar yapmaya başladık. Burada hem çalıştığımız özel sektör şirketlerini desteklemeye çalıştık, hem de kendimizi de ilerlettik diyeyim. Yıllar içinde buna başka şeyler de eklenmeye başladı. Mesela şu anda çok önemli şeylerden biri cinsiyet eşitliği, bu konuda farkındalık, bu konuda beraber çalıştığımız şirketlerde de bu cinsiyet eşitliğinin önemli bir konu, gündem olması, üst yönetimde hissedarlar arasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, dediğim gibi iklim değişikliği, yani sırf çevresel etkiden de çıkarak iklim değişikliği ve de yapılan yatırımların iklimsel etkilerinin önemi ve de bunlar bir noktada daha fazla da impact investing, etki yatırımlarımızın etkileri nelerdir? Bunların ölçülmesi, daha önce bahsettiğim gibi Issa Bey ve Diane Hanım bunları daha detaylandırdı. Bu konuda hem diğer kurumlara da önce olmak için Impact Principles metodu gündeme geldi ve de bunu şu anda 160'tan fazla paydaşla beraber ilerletiyoruz. Ayrıca kendi yatırımlarımızda da sırf çevresel etkilerden ilerleyerek genel olarak yatırımların etkileri nelerdir? Bu konularda şirketleri nasıl daha ileri götürebiliriz? Çalışmaya devam ediyoruz. Ve de bu konuda belki Erhan Bey ve Hale Hanım'a geçince onlar daha iyi detaylandırabileceklerdir. Bunların çalıştığımız kurumlara, bu özel sektör kurumlarına veya kuruluşlarına onlar için faydası nedir? Yani sırf bu bir nasıl diyeyim, geçici bir şey mi? Bence geçici bir şey değil. Kesinlikle bu kalıcı bir şey ve de gittikçe daha da fazla bu beklentiler artacak. Burada bence önemli olan insanların düşünme sistemini değiştirmek önemli. Yani sırf burada yani bir yatırımda veya iki yatırımda etki analizi yapmak gibi değil, ama bütün yatırımlarımızda, bütün uygulamalarımızda, verdiğimiz bütün kredilerde bu mantaliteyi yaşama geçirmek bence önemli. Bunun önemli bir markalaşma, branding etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani impact investing, sustainable investments, bu konuları kendileri için markalaştıran grupların, kuruluşların daha öne geçeceğini düşünüyorum. Artı yeni yatırımcılar ve de yeni piyasalar açacağını da düşünüyorum. Daha önce bahsedildi, bu konulara ilgilenen yatırımcılar ve de yatırım fonlarının büyüklüğü her geçen gün artıyor. Bu anlamda Impact Principles'ı mesela kendileri için bir guidance, bir prensip olarak gören kurumlar için, kuruluşlar için
yeni yatırımcılar, yeni imkanlar açacağını da düşünüyorum. Burada ben şimdilik sözü Hale Hanım'a ve Erhan Bey'e bırakabilirim. Vallahi çok güzel bir girizgi oldu. Birazcık da sizin perspektifinizden dinlemek bunu. Yani aslına bakarsanız evet, faydalarını daha iyi anlatırlar dediniz. Erhan Bey'in ben hem faydaları konusunda yorum yapabileceğini hem de Türkçe terimiyle, şimdi commitment kelimesini kullanmak istemiyorum. Bu işe baş koymak diyelim. Bu işe baş koymak için nelere, hangi şekil şartlara ihtiyaç var, onları bir bize aksettirebilirse kendi perspektiflerinden çok memnun oluruz. Buyurun Erhan Bey. Çok teşekkürler Onur Bey. Öncelikle tüm katılımcılara ve Etki Yönetimi Danışma Kurulu'na bu değerli organizasyonu düzenledikleri ve iştirak ettikleri için çok teşekkür ederiz. IFC ve Impact Principles yetkilileri tarafından sunumlarda oldukça bilgilendirici ve yol göstericiydi. Bu konuda da ayrıca şahsım ve kurumum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası adına teşekkür ederim. Teknik detayları zaten özellikle Issa Bey'in ve Diane Hanım'ın sunumlarında detay olarak dinledik. Biz Türkiye'de etki prensiplerinin ilk imzacı kuruluşu olarak nasıl bir süreçten geçtiğimizi ve bu konuyu nasıl yorumladığımızı özetlemek isterim. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak etki prensiplerini imzaladık. Tabii ki imzacılıktan önce imzacılığın da bir ön şartı konumunda olan mevcut çevresel sosyal yönetim sistemimizi etki yönetim sistemiyle uyumlu hale getirmemiz gerekti. Bu ne anlama geliyordu? Etki yatırımcılığı bildiğiniz gibi finansal getirinin yanında ölçümlenebilir, pozitif, çevresel ve sosyal fayda bekleyen yatırımlardır. Yani sadece finansal getiriye odaklanan bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Ölçümlenebilir, çevresel ve sosyal faydaları da gözetmemiz gerekiyor. Biz zaten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuz gereği toplum, çevresel ve sosyal kalkınmayı destekleyici rolümüzle etki prensipleriyle pozitif bir kesişim gördük. Zaten örnek rol model aldığımız kuruluşlar, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları, Dünya Bankası grubu ve IFC de bu açıdan bize bir rehber niteliği teşkil etti diyebilirim. İmzacılıktan önce mevcut yönetim sistemimizde, çevresel sosyal yönetim sistemimizde daha fazla ölçümlenebilir veri toplayabilecek değişiklikler yaptık. Biz finans kurumu olarak mevcut etkilerimizi finansmanlarımız aracılığıyla sağlıyoruz. Ana faaliyet alanlarımız arasında zaten hem proje finansmanı kredileri, hem yatırım bankacılığı, hem de Türkiye Kalkınma Fonu var. Biz etkimizi ağırlıklı olarak proje finansmanı ve Türkiye Kalkınma Fonu bünyesindeki sağladığımız desteklerle oluşturuyoruz. Tabii ki bu etkilere baktığımızda ülkemizin imzacısı olduğu ve ülkemizin stratejik hedef gözettiği konulara da evrilmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Bunun başında Paris İklim Anlaşması'nı imzalamamız ve net sıfır emisyon hedefi koymamız geliyor. Buna ek olarak 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum gözetmemiz de bizim açımızdan çok önemli. 17 hedeften bahsediyoruz ama bunun altında gerçekten ülkemiz özelinde de stratejik olarak yönetilmesi gereken 167 tane alt hedef mevcut. Biz TKB olarak mevcut çevresel ve sosyal yönetim sistemimizde etki prensiplerini barındırıcı revizyonları da yaptık. Ve bu imzacılığımızla aslında bir şeyi daha taahhüt etmiş olduk. Biz portföyümüzden, finansmanlarımızdan veya fonlamamızdan yarattığımız etkiyi şeffaf şekilde raporlayacağız. 9 adet etki prensiplerine uyacağımızı ve bunun hukuki sorumluluğunu da aldığımızı da aynı zamanda imzacısı olduk. Etki prensipleri imzacılığı sürecine evrilecek kurumlar veyahut da buna niyet eden kurumlarda net bir şekilde bu şartlar arasında Impact Principles'ın itibarına bir gölge düşürmemek, Impact Principles'ın yani etki prensipleri, etki yönetimi çalışma prensiplerinin ana stratejilerine, hedeflerine aykırı faaliyet göstermemek de var. Dolayısıyla bu 9 prensibi biz üst yönetimimizin de desteğiyle içselleştirdik ve iç mevzuatımıza aktardık. Özellikle 4., 5. ve 6. prensip çok kısa bahsedersem
yatırımlarımızdan, finansmanlarımızdan ne etki beklediğimizi sayısal olarak ortaya koyduğumuz 4. prensip. Negatif etkilerimizi tanımladığımız ve bunu yönetmemiz gerektiğini belirten 5. prensip. Ve aynı zamanda bu yatırımlarımızı da etki yatırımcılığı tarafında yaptığımız faaliyetlerimizde sürekli olarak izlememiz gerektiğine işaret eden 6. prensip. Zaten bu 3 prensibe imza atmamız bizim aslında finansman türünden, sektörden, lokasyondan bağımsız olarak her türlü işlemimizde bizim çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi sürecini yapacağımızı, negatif riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çaba göstereceğimizi ve yatırımlarımızda solo finansal getiriye odaklanmadığımızı, çevresel ve sosyal pozitif faydaları da net bir şekilde ölçümlenebilir olarak beklediğimizi aslında bütün kredi politikası süreçlerimize entegre etmiş duruma geldik. Böylelikle uluslararası paydaşlarımızla da iletişim sürecimizde biz net bir şekilde tıpkı diğer ülkelerdeki imzacı diğer finans kuruluşları gibi aynı platformda aynı raporlamaları yapmayı da taahhüt ettik ve her yıl bu raporlamaları da bu prensiplere uyumumuzu da şeffaf şekilde raporlayacağız. Hem Impact Principles'ın sitesinde hem bankamızın web sitesinde ve bunu da bağımsız bir doğrulama sürecinden de geçireceğiz. Böylelikle biz hem ölçümlediğimiz çevresel ve sosyal verilerin derinliğini arttırarak, tabii ki bu verileri, bu konuyla ilgili metodolojileri de yoğun şekilde araştırdık. Özellikle IRIS'in, yani Global Impact Investing Network'ün bir yan kuruluşu olan IRIS'in sitesinde gerçekten biz acaba mevcut faaliyetlerimizde, finansmanlarımızda nasıl daha fazla indikatör veri, çevresel sosyal veri kullanabiliriz'in aslında bir metodolojik çalışmasını da yaptık. Bunun ardından biz hangi alanlarda daha gelişime açığız, hangi alanlarda da güçlüyüz? Bunu aslında gösterme şansı da veriyor bize. Önümüzdeki süreçte de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak mevcut gelişim alanı içerisinde olduğumuz konulara daha fazla eğilmeyi planlıyoruz. Bünyemizdeki Türkiye Kalkınma Fonu bunun için büyük bir şans. Çünkü her yatırım sıklıkla vurguladığımız şekilde proje finansmanı kredilerine uygun değil. Bunu beklersek biz büyük enerji verimliliği dönüşümü yatırımlarını ve ülkemizin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu şekilde gerçekleştirmeye hedeflediği yeşil dönüşümü sağlayamayız. Finans sektörü olarak sadece kâra odaklanırsak, finansal getiriye odaklanırsak ülkemizin taahhüt ettiği gelişmeleri gerçekleştirme konusunda gerçekten zorluk yaşayacağımızı da net bir şekilde belirtebilirim. Belki kurumlar özelinde bu hususun getireceği avantajları bir sonraki turda söylemek daha sağlıklı olabilir diyorum. Girizgah kısmını bu şekilde yapmak isterim. Onur Bey, ben sözü öncelikle size vermek. Erhan Beyciğim, çok çok kıymetli gerçekten bu perspektife sahip olmanız ve bu noktaya bu işi getirmiş olmanız bizleri çok memnun ediyor. EYDK'nın çatısı altında olmanız da bizleri çok memnun ediyor. Bir başka yine aynı şekilde EYDK'ya en başından beri destek veren kurumlardan Türkmen'in direktörü Hale Hanım, aynı zamanda da başkan yardımcımız. Kendisi, ben inanıyorum, bu etki prensiplerini portföylerindeki firmalarda da uygulayarak bazı yansımalar gördüler. Onlar da bu konusunda da bizi aydınlatacaktır. Buyurunuz Hale Hanım. Çok teşekkürler. Merhaba herkese. Öncelikle ben de kısaca bir Türkbank kimdir nedir birkaç cümleyle tanıtmaya çalışayım. Ondan sonra da bizim bu konudaki Impact Principles yolculuğumuz nasıl oldu? Farklı portföy şirketlerinde nasıl deneyimler elde ettik? Onu biraz sizlerle paylaşmaya çalışayım. Biz Türkbank olarak Türkiye'nin ilk lokal girişim sermayesi fonuyuz. Yaklaşık 2000'den beri faaliyet gösteriyoruz. Yani 22 yıldır. Şu anda 4. fonumuzdan yatırım yapıyoruz. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir sermayenin Türkiye'ye gelmesine aracı olduk. 2 milyar doları kendi fonlarımız aracılığıyla, diğeri de bizimle beraber yatırım yapan yatırımcılar aracılığıyla. Şu ana kadar 28 tane yatırım yaptık. Mevcutta da 8 tane portföy şirketimiz var. Bizim hayatımızda yatırımları yapıp büyütüp sonra satmak olduğu için hani portföy şirketlerimiz bir süre bizimle yolculuk ediyor oluyorlar. Bu 8 portföy şirketi kapsamında da yaklaşık 50.000 çalışanımız var.
Bizim hayatımız aslında impact'ten önce sürdürülebilirlikle başladı. Daha önceki katılımcıların da bahsettiği gibi aslında impact sürdürülebilirliğin bir gelişmiş versiyonu olarak şekillendi. 15 yıldır falan hani bu kavramla iç içeyiz ama son 5 yılda gerçekten çok hızlandı. Öncelikle bu bizim IFC, EBRD gibi yatırımcılarımızdan gelen yönlendirmelerle yaptığımız çalışmalardı. Ki bunu da birazcık açayım. Örneğin biz bir yatırım fırsatını değerlendirirken bir şirketin finansal, operasyonel verilerine bakarken bunun yanında sürdürülebilirlik metriklerine de bakmaya başladık. İşte emisyonlarına, çevreye verdiği zarara, istihdama katkısına, fırsat eşitliğine getirebileceği artı değeri ve bunu da due diligence'ın bir parçası haline getirdik. Burada bir pozitif katkı var, bir de tabii negatif etkisi olan şirketlerden yatırım yapmaktan vazgeçme kararını alma noktası var. Dolayısıyla bizim hayatımıza bir ESG due diligence kavramı girdi önce. Bu ESG due diligence kavramında bazı yatırımları pas geçtik. Bu adımları atamayacağımızdan ve pozitif etki yaratamayacağımızdan. Bazı yatırımlarda bir aksiyon planı oluşturduk. Şu stepleri yaparsak bu şirkette şöyle bir dönüşüm sağlarız diye. Ve ondan sonra da yatırımcılarımıza her yıl bu konuda bu aksiyon planı çerçevesinde yapılanları raporladığımız bir takip sistemi kurduk. Daha sonra bu birazcık daha evrildi ve bizim kendi içimizden bu fonları yöneticisi, girişim sermayesi şirketi olarak bir ESG policy, sürdürülebilirlik politikası oluşturmaya gitti. Bu politika bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmaları biraz daha detaylandırıp bir framework oluşturdu. Daha sonra bunun en son bacağı olarak da 2021 yılında IFC'nin desteğiyle bu Impact Principles'ın imzacısı olduk ve farklı portföy şirketlerinde bu konuda etki yaratmak için farklı hedefler verdik. Birazdan örneklerini vereceğim. En sonda gene Türkmen olarak UNPRI imzacısı da olduk. Açıkçası bu imzacısı olma kavramını çok önemsiyoruz. Çünkü Diane'in de bahsettiği gibi bu konuya bir şeffaflık kazandırıyor. Çünkü raporlamaya başlıyorsunuz ve bu raporlar public raporlar. Dolayısıyla konu yani bir kere gündemde kalıp ondan sonra gündem arkasına düşmüyor. Her zaman gündemde kalmasını sağlıyor. Ve tabii ki diğer imzacıların paylaşımlarından da faydalandığımız için bu aslında biraz best practice'lerin, en iyi uygulamaların bir imzacıdan diğer imzacıya gittiği bir yapı haline dönüyor. Şimdi öncelikle yani bizim için Türkiye gibi bir ülkede de girişim sermayesinde faaliyet gösteren bir kurum için istihdam yaratmak ve fırsat eşitliğini vurgulamak çok önemli. Bizim bugün baktığımızda portföy şirketlerinde farklı politikalarımız var. Ama onlara girmeden önce bir genel resim vereyim. Yani yaklaşık 15 yıldır bu konuya yoğun mesai harcıyoruz ve geldiğimiz sonuç itibariyle şu anda portföyümüzdeki 50.000 çalışanın %48'i kadın. Türkiye geneline baktığınızda bu ortalama %31. Üst düzey yöneticilerimizin %26'sı kadın. Türkiye geneline baktığımızda bu ortalama %4. Yönetim kurulu üyelerimize baktığımızda %18'i kadın. Burada tabii Türkiye'de çok sağlıklı bir veri yok. O yüzden çok bilemiyorum Türkiye genelinde kaçtır. Ama halka açık şirketlerde bile ki burada birazcık daha yüksek olması ama burada %18 gibi bir oran var. Şimdi burada tabii farklı politikalar var. Kadına pozitif ayrımcılık var. Esnek çalışma ortamı sağlamak var. Farklı bilinçlendirme programları yapmak var. Bunların detayına girerek sizlere sıkmak istemiyorum ama benim burada söylemeye çalıştığım bu konuyu biz odak haline getirdikten sonra bu konuda ciddi bir etki de görmeye başladık. Çünkü farkındalık arttı. Sadece kadın istihdam olarak görmüyoruz biz bu konuda etki yaratma politikamızı. Bir diğer sürekli ölçtüğümüz konuda en büyük 3 şehir dışında yarattığımız istihdam. Çünkü hani İstanbul, Ankara, İzmir dışında da büyük bir nüfus var ve baktığımız zaman daha alt ve dar gelirli insanların da daha yoğun olarak yaşadığı bir grup var. Biz buralarda yarattığımız istihdamı da düzenli olarak ölçüyoruz ve hani şu an portföy geneline baktığımızda portföyümüzün %50'si ilk 3 şehir dışında çalışıyor ve %66'sı da alt gelir grubuna ait. Dolayısıyla burada yaptığımız eğitim politikaları, burada yaptığımız kurumsal uygulamaların çok geniş bir alana yayılmasını sağlamış oluyoruz. Şimdi portföy şirketleri bazında baktığımızda da bu istihdam
alanında her şirketin kendine göre dinamikleri olmakla birlikte farklı farklı uygulamalar izleniyor. Bu sizlere bahsettiğim politikayı desteklemek için. Sadece istihdam yaratma ve fırsat eşitliğiyle de sınırlı değil vermek istediğim örnekler. Diğer bir konu bizim bütün portföy genelinde bilinci arttırmaya çalıştığımız enerji verimliliği ve enerji tasarrufu. Burada sizlere yani portföy şirketlerimizden biri olan Medical Park'tan bir örnek vereceğim. Medical Park yaklaşık 30 hastane, 6.000 yatakla Türkiye'nin en büyük özel hastane zinciri. Yaklaşık 7 milyon insana hizmet veriyor her yıl. 2018'den beri de halka açık bir şirket. 2020 yılından itibaren Medical Park tüm karbon salınımı, enerji kullanımı verisini raporlamaya başladı. Ayrı bir sürdürülebilirlik raporu kapsamında ve sağlık sektöründeki ilk oyuncu bunu yapan. Bu çok sancılı bir süreç oldu. Hiç kolay olmadı çünkü bunların ölçülmesi, bir araya toplanması, doğru metodolojilerin belirlenmesi hem bir zaman hem de ciddi bir kaynak işi. 2020'de ilk rapor çıktı. 2021'in raporu şu an hazırlanıyor. Bundan sonra bu bir sonraki aşamada yapılmaya çalışılan finansal raporlarla bu sürdürülebilirlik raporunu entegre edip entegre raporlamaya geçmek olacak. Bunu pek çok banka yaptı ama finans sektörü dışında örneği daha az. Medical Park'ta burada sağlıkta buna önderlik etmeyi kendi önüne koydu. Şimdi karbon ayak izimizi ölçelimden birazcık daha çeşitlendirmek istiyorum. Çünkü bu artık bizim yatırımcılarımızdan da ciddi bir talep olarak gelmeye başladı. Yatırımcılar da bunu sorup düzenli olarak datasını istiyorlar. Biz burada Medical Park'ta mesela 3 bacaklı bir yapı oluşturduk. Bir, kendi operasyonlarımızdan yaratılan karbon. 2, enerji kullanımımızdan dolayı yaratılan karbon. 3.'sü de bizim için hizmet veren tedarikçilerin bize hizmet verirken yarattığı karbon emisyonları. Bunları ayrı ayrı takip eden farklı farklı metodolojiler geliştirdik ve danışmanlardan aldık. Allah'tan ki burada kullanılabilecek çok çok da kaynak var hali hazırda. Bu tabii ki genel bir bilinç yarattı. Bunun ikinci aşaması olarak da tüm enerji kullanımı. Enerji kullanımından kastım tabii hem elektrik kullanımı var, burada doğalgaz kullanımı var. Farklı farklı kaynaklar kullanıyoruz. Bunları da raporlamaya başlayınca daha etkin takip edebilmek ve bunlara gerçek zamanlı müdahale etmek için ciddi bir teknoloji yatırımı yapıldı. Şu anda hastanelerin %85'inde efektif. Bütün aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri uzaktan merkezden görüntülerin kullanım hem görüntülenebiliyor hem de müdahale edilip durdurulabiliyor. Yani bunu da çok da kolay değil tabii. Hastanenin kapasite kullanımı oranına göre bakmak lazım, metrekaresine göre bakmak lazım. Ama zaman içinde yani yaklaşık 1 yıl sürdü bu sistemin oturması ve sağlıklı çalışması. Şu an geldiğimiz noktada bütün bunlar raporlanabiliyor. Ayrıca hastaneler arasında karşılaştırma yapılabiliyor. Ve bu kıyaslamalar sonucu biz altyapıda da ciddi değişiklikler yaptık. Yani kullandığımız bir sistemin diğerinden daha enerji açısından verimli olduğunu gördük ve daha iyi olduğunu düşündüğümüz sisteme evirdik zaman içinde hastaneleri. Bu en başında finansal olarak çok da böyle cazip bir şey değil gibi gözüküyordu ama son 1 yılda enerji maliyetleri de %100 civarında artınca gerçekten de finansal açıdan da çok çok doğru bir adım oldu. Yani şu an şöyle çarpıcı bir örnek vereyim. Yaklaşık işte 3 yıl önce baktığımızda bir hastanenin toplam enerji, su gideri toplam kirasının yarısıyken şu anda onun ötesinde hatta 1,5 katı. O yüzden enerji verimliliğini takip etmek sadece impact açısından değil, ESG açısından değil, ayrıca finansal açıdan da çok çok önemli bir hale geldi. Başka bir örneği de aslında bu da son örnek, fazla da uzatmadan Koton'dan vermek istiyorum. Koton da bizim perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz. Yaklaşık 10.000 çalışanı 27 ülkede 450 mağazası olan bir kurum. Yaklaşık 70 milyon ürün satıyor her yıl. Bildiğiniz gibi tekstilde uzun süredir konuşulan bir konu, impact. Burada da dünyada öncülük eden Better Cotton denilen bir uygulama var. Daha iyi pamuk dediğimiz. Bu
kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Misyonu çiftçilere ciddi eğitimler vererek pamuk üretimi sırasında kullanılan su ve kimyasal gübre miktarını azaltmak. Biz Koton olarak Türkiye'de bunun ilk imzacısı olduk 2020 yılında. Bu imzacısı olmakla beraber gelen yükümlülük şirkete kullandığı pamuk miktarının %10'unun sürdürülebilir pamuk olması. Yani bu proseslere uygun şekilde üretilmiş olması. İlk yıl %10'du bu hedef. İkinci yıl 2021'de %15 olarak gerçekleşti. Bu seneki hedef %25. 5 yıl içinde de bunun %60'a gelmesini hedefliyor şirket. Bu olduğunda yani biraz hani olayın önemini vurgulamak için rakamları söylemek istiyorum. 8 milyon metreküp su tasarruf edilmiş olacak. 750 tonda kimyasal gübre kullanımı aşağıya gelmiş olacak. Bu sadece bir şirkette pamuk kullanımı. Yani bunun hani Türkiye'de yaygınlaştığını düşündüğümüzde yaratılabilecek etkiyi hep beraber oturup hesaplayabiliriz. Şimdi Koton burada önderlik yapmak için üniversitelere gidip işte farklı sektör kuruluşlarına gidip bu konudaki tecrübesini paylaşan sunumlar yapıyor. Umudumuz buradaki imzacı sayısının gitgide artması. Bir diğer gene böyle benzer proje perakende sektöründe yaptığımız Suya Saygı Koleksiyonu adını verdiğimiz bu milli dalıcımız Şarkı Ercümen'le yapılmış bir proje. Burada da koleksiyon altında sadece geri dönüştürülmüş pamuk, akrilik ve polyester kullanılıyor. Burada tabii en kritik konu denim, yani kot kumaşı üretimindeki bölüm oluyor. Orada da su ve kimyasal yıkama %70 azaltılarak toplam koleksiyon genelinde %50'lik bir etki sağlanmış oluyor. Şimdi bu projeler tabii ki bu uzun yolculuğun gitgide bir başlangıcı. Bundan sonra da yapılacak çok iş var. Biz de bu kapsamda portföy şirketlerine destek vermeye devam ediyor olacağız. Valla süper Hale Hanım. Muhakkak başka şeyler de vardır. Şimdi vakti böyle sıkıştırdınız. Evet, ben de çok uzatmak istemedim. Var bir iki örneği ama. Yok çok güzel. Detayını da ayrıca duyurmak, farkındalık yaratmak isteriz. Şimdi buradan ben tekrardan yüzümü Barış Bey'e çeviriyorum. Çünkü çok güzel şeyler duyuyoruz. Zaten tepeden böyle bir vizyon geldi mi o aşağı kadar ve tüm değer zincirinde yayılıyor. İşte IFC'den veya fonlayıcılardan Türkven'e geliyor. O talep Türkven'den bu sefer yatırım yaptığı girişimlere, şirketlere gidiyor. Oradan onun tedarik zincirine gidiyor derken herkese dokunmuş oluyor. Bu çok güzel bir şey. Siz bu senaryoları daha da çoklaştırmak için gerek yani bu tarz imzacıları arttırmak veya bu işin farkındalığını arttırmak için neler yapıyorsunuz veya genel olarak Hale Hanım'ı ve Erhan Bey'i dinledikten sonra kafanızda neler oluştu? Hani ikinci turda da böyle vereyim size sözü. Çok teşekkür ediyorum. Erhan Bey ve Hale Hanım'ın bahsettikleri çok önemli ve de esasında bizim amacımız da bu. Yani bir tarafta bu prensipler, bu daha teorik diyelim olarak imzalamak, bunlar önemli. Fakat esasında bunların en sonunda şirketlere ulaşması, şirketlerde uygulanması, yatırım kararlarında öncelik olarak algılanması, bunlar esas bizim amacımız da bu. Biz ne yapıyoruz? İlk başta belki Issa Faye'nin bahsettiği IFC içinde bu süreçler nasıl işliyor? Biraz ondan bahsetmek isterim ve de oradan nereye varıyoruz? IFC de hem müşterileriyle beraber çalışırken bunu ilerlerken hem de kendi içindeki süreçlerinde de bunlar artık önemli bir yer alıyor. Biz herhangi bir yani ben tabii özel sektör, özel sermaye fonları ve girişim sermayesi fonlarıyla birebir daha çok çalıştığım için oradan da örnek vereceğim ama bu işte AIM Framework diye bahsettiği artık bizim yatırımlarımızın etkilerinin bir ölçümü diyelim. Bu bizim yatırım sürecimizin bir parçası. Yani her yatırımı yaparken başından itibaren
sırf finansal tarafına bakmıyoruz ama bu tarafına da bakıyoruz ve de bu tarafında da hem şirketin veya bizimle beraber çalıştığımız kuruluşun veyahut onların eğer onlar bir aracıysa diyelim bir banka gibi bir fon gibi onların sonunda kredi verdiği şirketler veya onların yatırım yaptığı şirketler bakılarak oradaki hem kurumdaki etkileri hem de daha genel olarak piyasaya etkileri nelerdir? Bunları her proje için artık daha detaylı olarak inceliyoruz ve de bir proje bizde içeride yatırım inceleme komitesine gittiği zaman bu tarafı da inceleniyor ve de bu tarafı da bakılıyor ve de yatırım kararları verilirken, kredi kararları verilirken bu da önemli bir pay sahibi. Yani hem burada negatif etki olmasın ama pozitif etki var mı ve de varsa ne kadar, nasıl? Arkasından yani dediğim gibi bu yatırım kararları veya kredi kararları verilirken bu süreçler içinde bunlar kararların bir parçası. Artı daha sonra şirketlerle yaptığımız sözleşmelerde, kredi sözleşmelerinde, yatırım sözleşmelerinde veya fonlarla yaptığımız yatırım sözleşmelerinde bu da bir sürecin bir parçası. Hem beraber çalıştığımız şirketler, fonlar, bankalar, kurumlar bu konuda kendi kapasitelerini nasıl daha ilerletir? Artı kendi yatırımlarında veya kendi aktivitelerinde bu etkileri nasıl inceleyebiliriz? Bunların yıllık olarak ölçümleri ve de mümkünse bunların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi veya danışmanlar tarafından da denetlenmesi, artı bunların raporlamaları ve de bu raporları biz gene yıllık olarak üzerinden geçiyoruz ve de şeyi de anlamaya çalışıyoruz. Yani başta bizim IFC olarak kendi komitelerimizde belirttiğimiz evet biz bu yatırımı yapıyoruz. Bu yatırımın şu etkileri olacak. Pozitif olarak diyelim istihdam alanında, çevresel anlamda, cinsiyet eşitliği, başka konular. Bu konularda hakikaten yatırım yaptığım yani yatırım komitesine biz bunu soktuğumuz zaman veya kendi IFC yönetim kuruluna projeyi sunduğumuz noktayla 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra bu yatırımlar yapıldıktan sonra, bu krediler verildikten sonra gerçekten ne olmuş? Onların karşılaştırılması bizim için önemli bir aktivite ve de bunu artık bütün süreçlerimizde bu şekilde ilerliyor. Şeye gelirsek, biz bu prensiplerin özelinde çalıştığımız kurumlarla, kuruluşlarla ve de benim özelimde fonlarla özellikle proje inceleme safhasında bu konuyu artık daha fazla gündeme getiriyoruz. Ve de bu şekilde bizim paydaşlarımız, beraber çalıştığımız şirketler, kurumlar, fonlar bunun önemine daha fazla onlar da idrak ediyorlar. Daha önce yani genellikle zaten çalıştığımız kurumlar, kuruluşlar bu konularda belki bizden bile daha ilgili bile olabilir. O açıdan zaten bir zorluk çekmiyoruz. Yani genellikle çalıştığımız kurumlar, kuruluşlar bunu kendileri için önceliklendiriyorlar. Ve de impact principles veya başka benzeri prensipler onlara katılımcı olmalarını, onların imzacısı olmasını biz de desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda hem önayak olmak açısından hem de IFC olarak bizim herhangi bir katkımız olabilirse o açıdan da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve de yani dediğim gibi artık bütün yatırım sürecimizde de bu çok önemli bir parçası olduğu için zaten hepsi beraber ilerliyor diyebilirim. Yani daha birinci günden itibaren aklımızda bu konular ve de yatırımlarımızda da bunların gerçeğe dönüşmesini görmek istiyoruz. Ve de o açıdan da eğer sizin paydaşlarınız, bu oturuma katılanlar veya diğer paydaşlar daha fazla bilgi almak isterlerse ben her zaman yardımcı olmak isterim. Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Çok güzel bir ikinci tur yorumu oldu bu da.
Şimdi zaten halihazırda 2 imzacımız var. Bunlar birazcık ilk örnek, iyi örnek olarak karşımızda duruyorlar. Ben gene sırayı bozmayayım. 2. turda da Erhan Bey'le devam edelim. Yalnız vaktimiz biraz kısıtlı olduğu için hızlıca toparlarsak Hale Hanım, Erhan Bey, çok sevinirim. Genel olarak görüşlerinizi aksettirerek herhalde toparlayabiliriz. Buyurunuz. Teşekkürler Onur Bey. Mümkün olduğunca hızlı toparlamaya çalışacağım. İlk turda da vurguladığımız gibi zaten etki yönetimi çalışma prensiplerinin Türkiye'de ilk imzacı kuruluşu olarak mevcut misyonumuza uyumlu şekilde mevduat toplamayan bir banka olarak uluslararası finans kuruluşlarından tematik krediler temin ediyoruz. Bu temalar zaten ağırlıklı olarak pozitif etki yaratmayı veyahut da negatif etkileri ortadan kaldırmayı hedefleyen yatırımlar. Bunlar arasında örnek verirsem yenilenebilir enerji yatırımlarının genişletilmesi, Covid'den etkilenen firmalarda işten çıkarmaların, istihdam kayıplarının önüne geçilmesi için firmalara koşulları sağlaması koşuluyla likidite sağlanması. Yine aynı şekilde çevresel altyapı yatırımlarının geliştirilmesi gibi birçok alanda biz doğrudan gerek Dünya Bankası grubu olsun, gerek Asya Altyapı Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası gibi kuruluşlar olsun buralardan kaynak temin ediyoruz. Tabii ki Impact Principles öncesinde bizim kısmen yapmakta zorlandığımız veri toplama konusunda bazı kısıtlamalarımız vardı. Özellikle ulusal mevzuatla uluslararası standartlar arasında bir boşluk olduğunda sanayicilerimize, yatırımcılarımıza bu konularla ilgili yeni veriler üretmek, bunların takipçisi olmak bazen ilk aşamada zorlayıcı olabiliyor. Ancak firmalarımız bu konuda birçoğu olumlu karşılık verdi ve kendi bünyelerinde de, kendi şirketlerinin kurumsal yönetişimlerinde de aslında pozitif, çevresel ve sosyal açıdan pozitif etki sağlayacak düzenlemeleri yaptı. Ve biz gerek finans sektörü, gerek diğer sanayi sektörü ve diğer temsilciler olmak üzere biz artık ulusal mevzuatın güdümünde olmadan da uluslararası standartlara gerekli ilgiyi, gerekli çabayı gösterebilecek bir paradigma değişimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yani örneğin biz şu an banka olarak finanse ettiğimiz tüm yatırımlarda finanse ettiğimiz firmalardaki çalışan şikayetlerini dahi topluyoruz. İş kazalarını dahi devletimizden ayrı olarak kendimize de raporlatıyoruz. Çocuk işçiliği konusunda örneğin farklı bir misyonumuz var. Yasaklı faaliyet listemize biz çocuk işçiliği olan firmaları finanse etmeyeceğiz diye açık açık yazmış durumdayız. Zorla çalıştırma yapan firmaları finanse etmeyeceğiz diye açık açık yazmış durumdayız ki örnek veriyorum zorla çalıştırma kavramının içerisinde izin vermeme, özlük haklarında bazı ihlaller yapma gibi konularda yer almış durumda. En basitinden bu çocuk işçiliği örneğinden gidersek biz zaten ülke olarak 2030 yılına kadar hedefler konulan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin imzacısı konumundayız. Çocuk işçiliğinin önlenmesi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir alt hedefi. Hem de 2025 yılına kadar örneğin bunun önlenmesini hedefliyor. Yani biz kurumlar olarak doğrudan ulusal mevzuat güdümünde değil, ulusal mevzuat tabii ki bizi teşvik edici, destekleyici konumda ilgili bakanlıklar tarafından regüle ediliyor ve edilecek hedeflerle, stratejik eylem planlarıyla ulusal mevzuatlar zaten daimi gelişim gözetecek. Bunu göreceğimizi düşünüyoruz. Zaten özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmelerin bu konuda ciddi bir ivmelendirme yaratacağını düşünüyoruz. Ancak bunun ötesinde kurumlar olarak bizim mevcut iyileştirmeler sağlamak için etki yönetimi çalışma prensipleri gibi veyahut da farklı inisiyatiflerdeki etki yatırımcılığını geliştirici aksiyonların bir parçası olmamız fayda sağlayacak. Biz bu imzacılığımızda örneğin firmalarımıza, yatırımcılarımıza artık bizim bu şekilde bir taahhütümüz var. Bizimle çalışmanın koşulu bu. Kredi vadesi boyunca biz etkileri ölçümlemek, raporlamak ve şeffaf şekilde doğrulatmak zorundayız. Net bir şekilde paylaşabiliyoruz. Şeffaf şekilde bütün karar alma süreçlerimizin bir parçası haline getirmişiz. Kurumlarımız nezdinde zaten sürdürülebilirlik raporlamalarını, entegre raporlamaların yayınlanma sıklığını, oranlarının ciddi anlamda geliştiğini görüyoruz.
Yine iklim değişikliğinin ülkemizde yarattığı gündemle birlikte birçok yatırımcımızın, birçok kuruluşumuzun bu konuyla ilgili çözüm arayışı olduğunu da biliyoruz. Çünkü bunu yönetmek zorundayız. En basitinden dün yayınlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bültenine baktığımızda Nisan ayında 30 yıllık ortalama yağışın %60 aşağısında bir yağış almış ülkemiz. Bunun etkilerini net bir şekilde tarımsal ürün veriminin azaltılmasında, işte tarımsal ürün kayıplarında yansımasını görüyoruz. Bu ve buna benzer küresel ve ülkemize de yansıyan çevresel, sosyal sorunların yönetilmesi adına biz etki yönetimi çalışma prensipleri de başta olmak üzere bu tarz imzacılıkların ki imzacı olmadan da bu prensipleri uygulamanın önünde hiçbir engel yok. Ciddi anlamda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması ve yeşil dönüşüm sürecinin gerçekleştirilmesi açısından da bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Etki yönetimi çalışma prensiplerinin uygulanmasına yönelik bu konuda niyeti olan veyahut da uygulamaya dair lessons learned anlamında yani ne gibi zorluklar yaşadık, bunları nasıl yönettik gibi konularla ilgili soruları olan katılımcılardan bugün olmasa da, bugün olursa bugün de cevaplayabiliriz, olmazsa da sonrasında da her türlü iletişime açık olduğumuzu paylaşmak isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Onur Bey, ben tekrar size veriyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun Erhan Bey. Yardımseverliğiniz için de muhakkak size yönlendireceğimiz sorular, destek istekleri olacaktır. Evet, Hale Hanım, sizin değerli yorumlarınızla bitiriyor olacağız. Buyurun, ben size vereyim sözü. Çok teşekkürler. Zaten Barış Bey ve Erhan Bey detaylı bahsetti. Ben de çok uzatmayacağım. Ama ben de burada hep sonuçlardan bahsettik. Hakikaten burada ciddi emek isteyen bir yolculuk olduğunda tekrar vurgulamak istiyorum. O yüzden bizim tecrübelerden benim şahsi tavsiyem burada hani en mükemmelini yapmaya çalışmak yerine hızlı bir şekilde ufak hedeflerle başlayıp zaman içinde genişletmek olur. Bizim portföy şirketleri içinde böyle başlayanlar daha hızlı yol aldı. Bazı raporlama kriterleri çok zorlu. Bunları nasıl yaparız deyip konuyu bir çözümsüzlüğe itmek yerine raporlayabildiklerimizden başlayıp zaman içinde genişletmek. Bunu şirketler içinde bunun ciddi bir ekibini kurmak, sorumlusunu belli etmek çok çok büyük fark yarattı. Aynı zamanda gene bir an evvel hayata geçmesinde faydalı olan şey kişilerin değerlendirmesinin bir parçası yapmak. Nasıl yöneticilerimize, çalışanlarımıza finansal, operasyonel hedefler veriyorsak bu konuda da hedefler verdiğimiz zaman bu yukarıdan aşağı doğru yayılan bir mekanizma haline geliyor şirkette. Sadece birkaç kişinin konuştuğu ya da sorumlu olduğu bir konu olmaktan çıkıyor. Diğer yani en son olarak söylemek istediğim de burada yaptığımız çalışmaları bol bol duyurmak. Çünkü bu gerçekten bir kar topu gibi büyüyen bir konu. Siz duyurdukça siz de başkalarının yaptıklarını duyup bu tecrübelerden de faydalanma imkanı sağlıyorsunuz. Ben de tabii diğer katılımcılar gibi daha özelde konuşmak isteyenlere de seve seve sohbet etmek isterim diyerek bitireyim. Buyurun Onur Bey. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Hale Hanım. Zaten biliyorsunuz etki yatırımcılığında en önemli konu paylaşmak, şeffaf olmak, birlikte büyümek. Buna da bugün toplantıda farklı kişiler, sizler de dahil olmak üzere parmak bastınız. EYDK'nın da buradaki misyonu bu. Ümit ediyorum Impact Principles'ı biraz daha tanıtmak için bu iyi bir girizgah olmuştur. Devamını da birlikte planlıyor, programlıyor olacağız zaten. Bugünkü etkinlikte de geçtiği emekleriniz için çok teşekkür ediyorum kurumum adına. Katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Tüm değerli katılımcılarımıza teşekkür ederek bugünlük aramızdan ayrılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.